Hello everyone, good evening and welcome to Roma Theory. How are we doing? You're probably asking yourself what's the point of this game? Well, the answer is very simple. Every game is a game. Every game is a game that we watch. No matter if it's a friendly game, no matter if it's a Europa League final, and no matter if it's a useless game like this. We're here to hope and support our team. And regardless of the circumstances, we want to win. We need to honour this game, just like Atalanta honoured their game a few hours ago, and not like Bologna did on Friday evening. We won't be playing Champions League football. We won't. And, you know, I want to keep it chatty today. Of course, we'll follow the game. We'll also follow the other games in this last final game week of the season. But my question to everybody here is, did we really expect us to be playing in the Champions League? You know, I said this yesterday. I'm not expecting anything because why? Like, why would Atalanta make us play in the Champions League when it would only reinforce us and when we are one of their direct rivals in coming into next season? So I think believing in it was a mistake because it's something that was inevitably never going to happen. I'm not here to criticize Atalanta. In fact, I'm here to applaud at Atalanta because that's what you do in football. You honor football games. No matter if we wanted them to give us favours. But be more like Atalanta did in this last game week and not Bologna. And that's what I hope we're going to do today. Honor this game for the travelling fans. Honor this game to not falsify the league table because we need to play each game with the same importance, same motivation. Then whoever goes down and gets relegated, that's their business. What I'm here to do in EMPOLI tonight is try and win. So yeah, look, I mean, how are we feeling? Last live watch-along of the season. It's been a while since I was live. In fact, the last live watch-along was the Leverkusen one, where we got the hopes up a bit too much. Yeah, it's been a while. It's also the last one. I'm a bit sad, as always. I'm sad because I enjoy speaking to you guys in these live watch-alongs. So it's a bit sad that they're going to end. But yeah, look, the team, I would say, not massively, but yes, at the end of everything, they do need a rest. This season has been a bit of a failure, so I think, yes, they need a rest, but it should not be their biggest priority right now. I think the team as a whole right now needs to reflect, recollect bits of this season and kind of form a puzzle going into next season. But of course they deserve a rest. Of course they put their heart and soul into this season regardless of the poor results. And I mean, when I talk about rest, in a few weeks the Euro is starting. So, and in about 1 week's time we're going all the way in Australia to play a useless friendly game against Milan. So, oh yeah, live watch-alongs. I'm not sure if I'm going to go live for that game. We'll definitely speak about it, follow it, but yeah, we'll definitely cover that game. I'm not sure if I'm gonna go live for the live watch along next Friday for the friendly game against Milan, but we'll see. We'll see how it goes. excuse me. Right, how are we doing? Let me know how everybody is doing in the chat. Let me know your predictions tonight. What are we saying? Empoli will definitely, in terms of motivation, they will definitely eat us up tonight. I'm not expecting a massive performance from Roma, even though I want us to win today. Of course I do. But, you know, this game is going to mean way more for Empoli, so I expect Empoli to play with a bit more fierceness in their heart. Fans need to know the project, and the fans need to be patient with De Rossi. Next season will be 6th or 8th again, says Fer. Now that UCL hopes are gone, DDR, bring us Europa League glory, please. Roma is out of the transfer balance, says Antonio. Tonight is about honour. We need to put up a fight. Next season must be planned carefully, and I hope we can start strong to have control of our fate. And that's probably what the biggest mistake of this season was, you know, not having started with the same attention span as we kind of maybe did in the middle of the league. And those points are costing us. So yeah, the planning, the organization, all of that needs to be way better next season, without a shadow of doubt. We watch every game, even if the prize is a treat. Are you having friends over? No, not today, mate.
Not today because they had to study. I did invite them, but yeah, they had to study, and yeah, I mean, they don't live round the corner, so I think they're gonna watch it at home. It's just me and my father. He's gonna arrive in a bit, but yeah, chilled one tonight. We'll also have a look at the other games, because I think the other games are way more interesting than this one. Frosinone against Udinese is a very interesting one. Are you going to do a watch along with Milan in the friendly game? Maybe. I'm not going to promise it, but maybe I'll think about it. Do we still have FFP fines, says Marco? We do a bit, but they are way less strict because the transfer balance is not not there anymore. So we will definitely have more freedom. Again, it would be a lie not to say that Champions League money would have helped us. It would have possibly meant a complete revamp and reconstruction. But yeah, look, I think we will definitely have more freedom than last summer. We need to be more creative. We need to use our brain a bit more, and then I'm sure that we can build a good team. But we do need to be careful. I do not see Roma finishing top 4 next year. Inter Milan, Juve and Napoli with Conte are superior to us. We need to win Europa League. Andiamo a Bilbao. Andiamo a Bilbao. Tutti a Bilbao. No, but what little comment on that comment. I think it's gonna be hard. I agree. This summer is gonna be the start of a new project. So not getting Champions League next season is a high possibility. Hang on, let me just. Is a high possibility. We do need to understand. We need to be aware of the fact that if this summer is about revamping and reconstructing, then there is a chance that next season we will not be playing in the Champions League. Fully agree on that. But I also am not gonna say that it's not guaranteed. You know, you mentioned Napoli, yes. But the manager coming in, if it's Conte, massive shout out to them for actually convincing Conte. But what I'm also kind of here to say is managers count, but not more than 40%. If Conte comes in and that is the team that Napoli have, they won't get European football, so they don't have a lot of money to spend this summer. If Conte comes into this team, which is going to lose Osimhen, is going to get Lukaku, because I'm convinced Lukaku is going to sign for Napoli if Conte goes there. But it's a weak side. Conte can't pull miracles, just like any manager can't pull miracles. Of course, if they back Conte, if De Laurentiis starts going, oh, you know what, let me actually back him, which is something which he never does. In my opinion, Conte at Napoli is not going to be a good option. It's not going to last long because Conte complains, De Laurentiis never backs managers, and that is a recipe to disaster. So I don't think it makes sense. I think that Napoli's problem is the arrogancy of their owner. Right, game's about to start here, by the way. Thank you for gathering us all this year. You're a great lad. On to the next season. Thank you very much, Brolic. It's my pleasure. Simo, you should do Italy Euro game watch-alongs. Let me just turn on the light. What did you say? Sorry, I forgot the comment. Oh yeah, Italy. I'll definitely do a few, but I won't be in Rome for quite a big part of the summer. So yeah. I want Europa League and we go to Bilbao. This trophy is ours and we should rebuild properly for Champions League. I agree. Champions League would have helped, but we aren't ready for Champions League, and going into the Champions League would have meant being embarrassed. I ain't ready to do that. I want to play in the Champions League whenever I'm ready for it. You know, I don't eat a hamburger whenever I'm not hungry, because if I eat it, then I feel sick. That's the same analogy I give it. I only want to eat a proper hamburger if I'm craving for it. Going in the Champions League means completely rebuilding your team, and it would have helped. The money would have helped 100%. I'm not here to dictate that, but also from a fan point of view, Europa League, Bilbao, bring it on. What's your prediction? What's up, Simo? Prediction? I think we're gonna lose tonight. I think 2-1 Empoli. No, actually 1-1.
No, I don't know. I don't think we win. It's either going to be a draw or a loss, in my opinion. Tammy's hair looks horrific, but this hairstyle Tammy is way better than braided hair Tammy. Braided hair Tammy, dreaded, well, the dreads, they suit him, but they don't suit his football abilities, because whenever he plays with those dreads, he's absolutely dreadful. That's a dad joke to you. So, mushy hair, chicken hair Tammy is way better. Right, game's about to start. Dybala's gonna kick this. Will it be the last 90 minutes for Dybala? Without Champions League football, I think it's a possibility. You never know. We can't play against Feyenoord now. I know. Sad. That would have been a guaranteed win. 3-1 Roma says defuse. Feyenoord will go down from UCL. Yeah, but UCL Sharks don't drop back down, so we won't face Feyenoord next season. Do you see us making any valid... Right, game starts. Do you see us making any valid and good signings this summer? Definitely. Wait, no, game hasn't started. What are they doing? They're like passing the ball around. Sorry. False start. Right, now the game starts. There we go. Right, don't forget to hit the like. Please do it, my friends. Last live watch along of this season. Everybody hit the like if you've enjoyed it. If you've enjoyed the live watch-alongs, then please do hit the like. If we can get 100 likes on this live watch-along, it would be amazing. Oh, you know what? My challenge to you today is favorite live watch-along moment this season. Let me know, because I kind of don't forget all. I tend to forget some of them. So bring the memories back. What was your favorite live watch-along moment this season, or the funniest one? It's crazy how Tammy's market value is higher than Dybala, says Aiden. Should have given Rui a chance. Yeah, I agree, definitely. We're starting with a pretty strong formation. Accendo un po' l'aria perché sto a morire. Va bene? Sì. Sei utili oggi? No, non Oggi non mi pensavo io. alzo un po'. Ok. Questi devono vincere, Sì. Yeah, yellow card for Gyasi here. Sì, probabilmente palla lontana da rivedere un attimo quella è esagerata, però onestamente la munizione così dopo 2 minuti, una perdita così importante, onestamente qua Massa Non so, vogliono tutti che si salvi l'Udinese. Però almeno lui sta simpatico. Nicola. E pure a me. È uno molto motivazionale. Forza vincere. Sì. Se pareggiano sono fuori. No. Mi sa che sono fuori se pareggiano. Favorite was definitely against Udinese. Oh yes, how can I forget that? God exists. My favorite live watch along this season is definitely versus Udinese. I like jumped your reaction and how you just jumped on your friends. Right, bad pass from Cristante here. Yeah, they do need to win to get safe. If they win today, they're safe. If they draw, I think they're going down. Empoli's manager is the same manager that saved Crotone and Sassuolo, I guess from going... Yeah. For me personally, it's been journey with this channel. Remember, you would completely lose it when we were down 1-0 and you would say smash the like button for such and such player to score a goal. Yeah. And what about favorite stadium vlog? What was your favorite stadium vlog this season?
rischiare molto anche per tenere proprio la partita in mano. Sì, già qua Ebra deve capirla prima questa palla, perché c'ha solo quella Mancini, deve andare subito incontro, è stato molto bravo invece questo era il difensore centrale Ismaili dell'Empoli, andare incontro alla palla e procurarsi il fallo. Vediamo come sceglie di battere questa palla inattiva l'Empoli. Destro. Oh, Ancora gioca destro. You remember Destro when he used to play for us? Can't believe he's still here. Molto alta la linea della Roma. È una palla che rimane un po' lì, ma lei ce l'ha sul piede meno buono sul destro, la porta sul sinistro, che deve andare a Cheligno a prendere di testa su Ismaili, poi Bove mette per terra lo insegue bastoni. Bove volata, scivolata, il bastone. È bravo Bastoni, non far giocare Bove. Is UCL gone? Yeah, UCL is gone. It's crazy how Dybala didn't get picked for the Copa America. I feel so bad for him. Yes, Scaloni doesn't like him. And he plays in the same position as Messi, so very hard for him. Best stadium vlog was Milan. A lot of people say that. A lot of people say Derby. A lot of people say Brighton. I think it's between Derby, Brighton and Milan. Molto pressato da Marin, me lo guardo in faccia, va a prendere molto alto. Sì, non lascia tanto spazio, quasi uomo su uomo, no? Lì in mezzo al campo. Adesso male su Bove. Qui si Oddio, Svilar. non ha visto Cancellieri che stava arrivando lateralmente. Ha rischiato, sì. Non è ancora all'ultimo. Per pochissimo non riesce ad arrivare in questo caso l'attaccante a rubare palla a Svila. Poi con il petto Bastoni a cercare di mandare in porta Cancellieri di testa Cristante. Poi A war, good move here. Dybala stops it. piroetta. Turns around. Zaleschi riceve. Changes side. Zaleski. Anche Ligno. La chiama Dybala al limite. Ecco. Dybala. Bad pass. Dybala again. Good pass now. Zaleski. Ooh, that was a good cross from Zaleski. Best cross of the season from him. La vuole ancora una volta Dybala. Bella palla. Mamma mia, Zaleschi mette una palla stupenda dopo che Dybala aveva sbagliato il primo passaggio. Palla forte messa dentro. Ebra meritava. Tammy's a bit too late there. If Tammy got into that box for that cross a bit earlier, he would have scored. Yeah, it wasn't a bad cross. No, perché se avesse continuato la corsa sarebbe arrivata giusto sul piede questa palla. 4 gol in 4 partite in carriera contro l'Empoli per Tammy Abraham. Questa è la seconda titolare della sua stagione con i 250 dopo l'infortunio che sarà procurato proprio nell'ultima giornata. Tammy's sleeping. Thoughts on Fonseca to Milan? I don't know, you know. Look, my dad was a big fan of Fonseca. And if you look at it, he kind of achieved the same things that we're keeping on achieving. There hasn't been a massive improvement from when Fonseca left. I don't think he was a massive manager. He's definitely going to feel the big club mentality pressure. It could work out, but it's also one of those things that is very risky, and it could get all the fans' opinion and fan kind of feelings to go against the club. It's a risky move. I think a better, more experienced manager would have definitely suited them more. But again, Fonseca isn't a bad manager in my opinion. He just has this reputation of he was the Shakhtar Donetsk manager. He's like shit. He's got this bad reputation because he isn't a big name. But I don't think he's too bad. Curious to see if Ghisolfi travelled with the team today. I don't like Dybala's body language. Who would you realistically pick to win this game? I mean, Empoli playing for all matches but still being very low. Empoli, definitely. I really think Dybala will leave in the summer. There's the chance. Who's winning between Cremonese and Venezia? I hope Venezia. Don't bring Cremonese back up. I despise that team. Zaleski again. Paolo? Oh, bad shot from Paolo. Secondo te chi sale? Il Venezia o la Cremonese? Venezia. Servire un'ottima palla di Dybala che non aveva stoppata un po' sul
destro, poi ha cercato di tirare di prima, coperto la traiettoria, la riesce a prendere bene, qualche visto là. È rimasta quasi troppo centrale, ma deve andare a colpire di punta, quindi l'ha sbucciata, diciamo. Mancini, Aguarda, Oggio, Celica, Luca, Zaleschi, Angeligno, Svilare. Zala is your best so far. Dybala, what the heck? We also lost. Yeah, we did. But Venezia is more of an iconic team. Like the fact that their stadium is on the sea, it could be a cool away game next season, cool stadium vlog. Cremonese is just boring. Like it's just a boring team, boring stadium, boring fans. Like Venezia's, yeah. Venezia also has a beautiful kit compared to Cremonese. So imagine Como against Venezia next season. Like both have got stadiums on water. Like that's sick. Who would you pick right back for next season? Di Lorenzo or Bellanova, but Bellanova is definitely not worth 25 million. I would not spend 25 million on Bellanova. I'd rather get Di Lorenzo if I need to spend 25 million. Empoli go. They've got to hurry to score here. Bad cross. Quando finisce il contratto di Dybala? L'anno prossimo, 2025. Cristante, that's his usual typical pass. It's a good idea. No, I think that was ours though. I definitely think that was ours. I really like their manager, you know. I kind of don't want Empoli to go down just because of Nicola. But at the same time, I obviously want Udinese to stay up. And I want Frosinone to also stay up because it's a good away game. 30 minutes from here. It's easy to access. Nice stadium. Went there this season. It would be a good one. I really don't want any of these three teams get relegated. But yeah, we'll know in about 2 hours. No, maybe a bit less who's going to go down. You should do a Venezia away day. That would be so hype. Venice is my second favorite place after Rome. Venice is beautiful. My parents just came back from Venice last day. It is a beautiful city. Empoli go here. 1-0 to them. Look what it means. 1-0 to Empoli here. Let me just change the score. What was that defending again, though? I knew it. I absolutely knew it. There is a point to play this game, but in terms of motivation, they were gonna eat us up. It was never in doubt. I don't even care. Like I do care, of course, but it's just so predictable. Cancellieri though, like this guy has had a shocker of a season and he scores against us. Holy fuck, man. Yeah, Venice would be nice. Venice would be a very nice game to go to next season. You think we can get Zapata for next season? I'd rather get a bit of a younger striker than Zapata. Nothing against him, but I'd rather get somebody a bit less injury prone. Striker is very important next season. If Dybala was to leave, would you want Baldanzi to start, or should we get someone? No, definitely not start. If Dybala leaves, I want Soule.
I think Baldanzi isn't ready to start. Look, same discussion could be applied to Soule. Coming from a weaker team, he needs to take time to make that jump. But I see Soule as more of a talent who can change games by himself. And obviously he comes from Juventus, so they implant that winning mentality in you. So yeah, Baldanzi I don't want to sell. I don't want to sell Baldanzi, but I also don't think he should be a starter next season. Oh my god, again! What the fuck is this? Ndika blocks him. What are we doing, lads? Like, a bit of just recognition towards the fans who travelled there. Like, I understand that you're already on holiday mode, but like this, if we play like this, this could be the shittiest game of the season. Like, it could end 4-0. Please avoid some embarrassing results in the last game week of the season. Like, I understand all of that, but like, come on. Angelino, Zaleschi. Zaleschi loses the ball again. Cristante gets it back. Angelino. Zaleschi is also on the floor. Angelino goes long ball to Dybala, tries to sprint. Ismaili clears it away. Do I really look like Zaleschi? Like, the amount of people, also amongst friends, who go, "You're identical to Zaleschi." I don't see that big of a similarity. Tammy, good. Good shot. That was good work from Tammy there. Spalletti's in the stands, by the way, says Vincent. Thank you very much. Now that Varane is a free agent, do you think we can sign him as an experienced and solid defender? No, because one of our biggest objectives is going to be clearing out high salaries and restarting with low salaries, and Varane has got very high salaries, very high wage bill, so I don't think it's going to happen. Part of me doesn't even want to make it happen. My foot hurts today. I don't know what it is, a cramp. It's been like 3 hours I've had a cramp on my foot. Udinese would be relegated at time of speaking. Feel bad. Please, lads. Let's not delude them. Udinese and Sassuolo going down in the same season would be surreal. Like, it would be one of those things that we would never ever see again. You just wouldn't have expected it at the start of the season. Right, free kick. Dybala takes this. Ooh, Tammy! 1-1. Guess who it is? God exists. Yes, he does. Brian, El Football, Cristante. 1-1. Ah sì, ma mo ha segnato la Roma. I can't believe Tammy missed that though. Like, the guy really can't score these sitters. Like, it's a good save, but how do you miss from there? And then it goes in. Brian to show some mercy to us fans.
Right, they're gonna check this. Sicuramente dei cristalli. They're gonna check this offside for sure. E poi anche tutto quello che ne è conseguito sullo sviluppo dell'azione. Diciamo che l'Empoli storicamente è una squadra che soffre molto su palla inattiva, mentre la Roma in questo senso è tra le migliori del nostro campionato. Siamo 25 gol prima di questo la palla inattiva, la Roma solo l'intermedio. Bisogna capire, tirando la linea. E ovviamente qui in panchina diciamo che sono tutti a cercare di anticipare poi la decisione finale, a capire. Might be offside. It's taking a bit too long. Comunque partecipano tutte e due per l'azione. Siccome è un check molto lungo, evidentemente siamo molto stretti come decisione. Offside. Attenzione, è fuori gioco, risulta come se avesse segnato l'Empoli. Offside. Si resta 1-0. Brian. Let me just change it back. Erano tutti Abram si è magnato pure questo. Sì, veramente, comunque. Come fai a sbagliare da lì? La palla di Dybala che ha avuto appunto questa situazione. È una partita lunghissima e apertissima. non sembrava, onestamente sulla Didn't look offside, but then you just know it's offside when it takes a lot of time for them to check. It's the way you switch from Roman to British. Grande. Fuori gioco. Esattamente di quanto la posizione non fosse buona. E poi dall'altra parte prendiamo un pochino dalla situazione del gol annullato. Dica. Mancini. Anche Ligno. Zaleschi. Contro c'è Lick, anche Bove riceve gol. Bove, Central, Zale. Zale's having a good game. Tries a Kevin De Bruyne type pass. What's your prediction on Conference League? I think Fiorentina's gonna win it, but they have to be careful because Olympiacos, they're a sneaky team. But yeah, I think they're gonna win it. poi bravo Bastone andare in anticipo. Guarda come che sia al limite, qua, l'arbitro è abbastanza alta per commettere fallo. Eccola qui, la posizione è quella di Cristante. Sulla prima battuta siamo con la punta del piede. Oh, it was very close. Unlucky. Essere effettivamente per centimetri in fuori gioco Brian Cristante. Caprile. Roberto. Vi ricordo che vedete in grafica venerdì 7 domenica 9 giugno si svolgerà a Parma la prima Euro prediction soon. Why not? Next week, I'll definitely film a reacting to my initial Serie prediction video. That is gonna come because I really want to see what I did. verticale destro. Non la impara. Yeah, so that's definitely something that I'm planning on filming in these next couple of days. I just need to wait for that stupid Atalanta Fiorentina game to go away, and then we'll definitely film it. Frosinone attacks only. Udinese is so passive. Germany winning the Euros. France winning the Euros, unfortunately. They're just too good. France or England for me. Dica, Cristante. Gira. Anche Ligno da Ebram. Poi Ismaili, un duello molto fisico quello tra i due. Ha mollato un centimetro, Ismaili faceva una grande partita su Ebra. Will Kamada join Roma? I don't think so. It's just fake rumors. I'm watching from Jordan. Shout out to Jordan. We went there last summer with my family. Very nice country. So shout out to you. We're gonna lose because Empoli want some. Yeah, I think we're gonna draw. We haven't. Dipende.
Uno vede sta vedendo dalla Giordania. Che ha chiesto se ci eri mai stato. No, ha detto che sta vedendo dalla Giordania. Ah, e tu gli hai detto sono stato in Giordania, pensavo che ti avessi chiesto se eri mai stato in Giordania. In mezzo al campo non è facile, soprattutto anche perché tante volte non sono vicino, i giocatori la squadra è un po' lunga, quindi non è facile uscire col giocatore. Oggi c'è una squalifica pesante, tra l'altro squalifica che si porta avanti per la prima giornata. Is Lukaku traveling to Australia? No. Lukaku's gonna go to Napoli if Conte goes there, mark my words. I don't think he is. I think after this game he travels back to Chelsea, doesn't he? Season ends. The Milan game is technically the start of a new season. Isn't it? Maybe I'm wrong. I definitely consider it as the first friendly game of the new season. Forte su Giasi, poi vorrebbe un fischio favorevole che non c'è. Zaleschi indica Cristante, corre lateralmente anche Ling, riceve la chiama Dybala, la Roma arriva adesso da Paulo Dybala. Dybala very deep. He's playing behind Bove right now. Mancini, Cristante, Bove, Malé lo ferma, poi Marin arriva in netto ritardo su Zaleschi, qua il gioco secondo me era già fermo perché aveva fischiato fallo a favore dell'Empoli. Massa. Sì, perché qua Malé è stato bravo a rubare subito il pallone. Georgia make the round of 16, says Tommy. Arriva tardi su Zaleschi. Sì, ha rischiato tanto. È stato molto, sì. Malé tra l'altro ha preso una bella botta ancora per terra. La sfida, Malé e Bove, non se ne stanno dando tutti e due. Nella partita con l'Udinese di un gran gol, poi annullato di Avar per quel contatto in area di rigore con Niang, era protagonista. Avete anche visto, intravisto, uno che questo stadio, questa società del Empoli l'ha vissuta e parecchio, c'è anzi con le spalle alla panchina, perché a gennaio è arrivata la Roma. How many languages do you know? Italian, English, French. Dybala gets it. Bad pass from Dybala again, though. Qua Dybala poteva anche calciare, no? Perché aveva lo spazio per provare il tiro, ha provato subito. Crazy how Dortmund actually want Azmoun, which is weird since he isn't really that great. Do they want him? Queste palle lunghe le devi fare meglio, perché le seconde palle lascia lì, poi diventa un 3 contro 3 come in questo caso e va a rischiare troppo. Basso Caprile, trova Cancellieri. Partito anche Marin, libera spazio per il passaggio laterale a Cancellieri. Cacace. Roberto. Caprile su Giasi. Attiene c'era Zaleschi su di lui dopo quella. Zelensky is having a good game. Not bad. When he doesn't feel the pressure, he starts performing. What the other scores? Still 0-0 between Frosinone and Empoli. One between Verona and Inter, and 0-0 between Lazio and Sassuolo. C'è spazio qui per Aouar, se lo prende, palla troppo forte di Aouar. Anche Ligno l'applaude, un altro su cui poi lato Roma c'è tanta attenzione. Aouar Angelino I would keep.
I keep Angelino with every single bone of my body. Solo 1000 minuti, poco più in generale in questa stagione. Si aspettava di più da War, con la sua qualità, un giocatore importante, ha fatto davvero poco con la Roma, anche in questo caso sta a far meglio. Dybala's having a fucking stinker today. What was that header, man? Cancellieri, uscita di It's Svila. Villar, good save. Rinvio dal fondo perché poi nel rimpallo l'ha ritoccata Cancellieri. Mancini scivolata, ma Svila in uscita, è stato decisivo. Poi l'ultimo tocco sì, eccolo di Cancellieri. Però sta bene, Cancellieri ancora una volta. Mamma, mi chiudi un attimo la porta? Forte. Cancellieri una giocata diversa, però bravo l'uno contro uno, comunque spostarsi questa palla, arrivare prima di Di. Sì, bravissimo. Che Svila che nelle uscite basse è veramente legato. Sempre molto bravo a chiudere lo specchio, a lasciare pochissimo spazio. Oggi 30ª partita stagionale per Mille Svilar da campionato in coppe. Villar goes long. Bad pass. Goalkeeper gets it. Aprile a prendersi palla. So right now Udinese would go down. That is crazy. Udinese going down, like... Anche Empoli qua, perché comunque si gioca l'uno contro uno dietro. In questo caso anche sulla palla alta. In effetti a parte Ibra con gli altri si va a giocare. Bastoni. Mancini prima di Cancellieri. Cacace. Cancellieri di prima su Malè. Era giusta, ottima l'idea qua di Cancellieri. Deve essere un po' più esterna questa palla, ma lei ci sarebbe arrivato. Aveva seguito le cose, lui lo ha detto, però poi Forse aveva preso un attimo il tempo. Non era una palla facile. Zaleschi, Cristante, Zaleschi. Deviazione che favorisce Giasi che chiama uscita Caprile, Caprile non esce, Giasi rilancia, poi Giasi si dà presa tanto. Alright, throw in to us. Villar's been good lately, but the defense has been bad. Tammy's legit lost his charm. We've burned Tammy. Us fans have burned him. We haven't been patient, and he's somebody who feels the pressure. So he's one of those players which is gonna leave and he's gonna pop off wherever he goes next. Trust me. Right, free kick to us. Arrivano Di Cane, Mancini dalla linea difensiva, il sinistro di Dybala, il destro di Zaleschi. Ovviamente Ebram muove più lontano dal pallone, ovviamente Cristante dentro l'area. Batte Dybala. Palla bassa, Ebram se la ritrova. Poi anche Ligno porta via, vediamo se è l'ultimo a toccare lui. Sì, l'ha messa Empoli. Non riesce a dare quel tocco piano per raggiungere ancora il pallone Angeligno, palla che esce. Mancini. Male. Nel vuoto. Cristante. Cristante. Gesto di Cristante piuttosto evidente, Ale. Sì, c'è chi da Bove di venire in conto, c'è da dire che Bove non è nelle sue qualità, no? Gestire questa palla Più Aouar, con dice. l'uomo alle spalle, più Aouar si deve far vedere, gestire il pallone, provare a farsi Awar turns around very well here. Zaleski's got space. Zaleschi prende una traccia centrale. Aouar. Arriva anche Bove. Zaleschi. Scivolata di destra. Piuttosto evitato. Yellow card for Fermati a destra. somebody. Zaleski's playing good. destra, forse anche inutile. Poteva star lì, tempeggiare, aspettare, invece è voluto entrare in scivolata. Ennesimo fallo procurato da parte di Zaleschi, sempre molto veloce e rapido, aveva parlato di qui. Eh sì, qui la palla va via a destra. Scivolata in caduta. Zaleschi. Bella botta. Spalletti. Chi è quello? Spalletti. No, dico a fianco a lui. Oh, lui. Non è tanto arrabbiato con il fallo di destra da precedente che arriva sull'esterno, perché quando l'avversario è girato non
tanto lui comunque l'uomo deve andare indietro, poi Zalewski non ha quella fisicità che ti usa da perno e va dove vuole, comunque è costante. Would you keep Zalewski? Depends on how much they're willing to offer. If the money comes, then I'd sell him. But if I need to sell him for like little amount of money, then I'd rather keep him. Is Awar playing? Yeah, he is. Mamma mia, Dybala non ne mette una oggi. Sbagliata questa pallenazione di Dybala, troppo forte, bravo Caprile. Copia esterna deve essere questa palla. Questo già sta a pensare. Ma questo non è neanche stato chiamato con l'Argentina. Oh, no, non è Watchalong. Bravo Bove ad arrivare prima. Mancini, Cristante. Destro, un'altra volta a sporcare in fallo laterale. Bravo Bove qua, coprire ancora una volta su Malè, non farlo partire. Celic. Cristante dietro da Mancini. Vi ricordo che insomma ci siamo, è stato cominciato un altro quinquennio in Serie A, tutto su DAZN, allora voi potete partecipare. Ma dice che alzano i prezzi di DAZN ulteriormente. Nella durata di 5 anni, 30 abbonamenti DAZN plus annuali. Oh my god. Goalkeeper turned into a Kung Fu Panda there. Alcuni dati richiesti per partecipare, provare a vincere questi premi. Quindi bravo Gabriele, è uscita con i piedi. Rischiato tanto, perché comunque Zalewski ha rischiato di andare in anticipo sull'estremo difensore dell'Empoli, però bravo Caprile. I just put a bet on Roma, that's it. Why would you put a bet on a team that's got nothing to play when it's playing away from home against the team which needs to save themselves from relegation and depends on these 90 minutes? Like, you do need to put some logic into your bets. Awar dribbla, perde però un pochino un tempo di gioco. Mancini. L'incontro è Abraham. Dybala. Esterno, Celic. Cristante. Inter losing. Vabbè, that's a useless game for both teams. It's the Frosinone game, Bassissimo which per giocare lui il pallone. is the interesting one. Triangolo, Dica fa passare di Bravo, bravo. per Zalewski, finta, Zalewski con dribbling e poi il pallone imbucato, deviato, Gabriele la perde e poi Ismaili, che brivido lì. Their goalkeeper Zalewski è stato bravissimo. Their goalkeeper was able to lose it there. Per Dybala ancora una volta e qua Caprile scappa via. Bravo Ismaili a farsi trovare pronto. Sì. Poi a evitare qua e mandarlo in tribuna. Una Roma che prende campo, una Roma che poi quasi a tre è dietro, nel senso che qua anche Ligno fa quasi il braccetto a sinistra per cercare proprio di essere ancora più offensivo. Sì, perché Cristante poi viene a fare il centrale a giocare da dietro. Brutta palla. Cancellieri, cerca Cancellieri, la porta da centrocampo. Sì, vabbè. Aveva visto Sveglia fuori. Ma che voleva Molto fare? carico, Cancellieri. Sì. Anche Come lì si è fa un dovuto po' carico, sfogare? perché qua forse poteva gestire meglio questo contropiede, invece ci ha provato Lo subito. fece così Non riesce a destro. prendere bene questa palla. Sì. Oh. Oddio, è vero. Ma noi stavamo allo stadio, no? No. Così De Rossi costantemente al limite della sua area tecnica. Dica Awar, adesso è andato basso lui. Mancini. Dybala, Dybala dentro Bove. good ball, Bove. Zale, playing central, interesting because he's not playing wide at all. Comunque arriva e crossa. Lungo, Celic ripropone, almeno nell'idea Celic la manca, palla che però non è uscita, vediamo se la tiene, Celic sì, lo aiuta Abraham, si gira Abraham, può puntare Ismaili, servizio per Celic, stop, cerca il fondo, una palla forte la sua! Wasn't a bad cross again, but we don't have somebody who's in the box to Perfetto. Fin da collect cominciare, these la mette balls. subito dopo un altro tocco, non riesce a arrivare nessuno su questo cross insidioso. Adesso perché la Roma calma, no? Comunque fa girare da una parte all'altra, trova gli spazi e poi mette in difficoltà la retrograde dell'Empoli che è un po' calata, no? Rispetto al grande inizio. Destro.
Right, 5 minutes to go to halftime here. I'd submit Baldanzi for Dybala. Baldanzi's an Empoli fan though. He'll definitely want Empoli to stay up. Like, not that I care, but I think it's the reason why he's not starting. Ancora per destro in mezzo a 4, destro c'era ancora lì. Si è salvato Celic, siamo già dall'altra parte. Mamma mia però, ma come si fa? Ecco, guarda, cercare Ibram, invece ha voluto cercare Dybala da questa parte. Cacaci È ancora fuori per gioco. destro. That's off. Bandierina che adesso si alza, Yeah. era fuori gioco. Fatto terminare l'azione come al solito il secondo assistente. Qui era fuori gioco però onestamente di 3 metri. Quello di destro alzato al termine l'azione Rossi. Sì, fuori gioco netto, comunque era veramente al di là in questo caso. Non si capisce dove si fa male, probabilmente la caviglia. Sì, perché poi nella dinamica ancora per terra destro, facciamo così, approfittiamone per andare da Thomas Tuchel a Borgocampo. Sì, allora adesso c'è De Rossi che sta parlando con Dybala, gli sta chiedendo di prendere questo pallone anche un pochino più avanti tra linea, come è successo prima con Bove. Ma dov'è che sbaglia lì la giocata? E chi la sbaglia? La sbaglia Zaleschi, perché quel passaggio lì sull'esterno deve essere sulla corsa di Angelini e non ha arretrato. Questo ha fatto molto arrabbiare De Rossi, che nel frattempo ha anche mandato a scaldarsi per un periodo il Shaarawy, gli ha anche chiesto di intensificare, adesso si è riaccomodato per sistemarsi, chissà che non entri nel tagliato Angelino. può essere una scelta. Boh, un po' tutti. Tempo della giocata, non far perdere comunque la ripartenza. If a club offered 60 million for Villar, but Patricio has to play the whole season, would you do it? No. No. Like, no. Di Ibram sulla corsa e creare uno contro un attaccante. Allora, il problema di destro, l'avete visto, è una ferita sul naso, che adesso viene medicata, ovviamente per rientrare in campo deve essere... I'd probably do it with any other player, Mentre parlava Tommy abbiamo rivisto anche apart from Villar and Mancini. But, yeah. decidendo la partita. Si è alzato anche Niang, la panchina dell'Empoli. Dica, non la trova Zaleschi, arriva Celic, Cacace, Bravo, sente Celic. il fiato sul collo di Celic, allunga e fa laterale. È stato bravo qua Cacace a fare la diagonale, qua Capri non poteva mai arrivare su questo pallone, ha fatto bene a non rischiare. Bove, giù, senza fischio, Celic, Dybala, Cristante, gira dove c'è Zaleschi, già sul destro, Zaleschi, deviazione, palla che si impenna, Zaleski's having a really good game. Like, it's surprising, because these games make you want to keep him. Ebram con il petto, I know. che comunque non è Oh, Abraham deflected it. Tammy deflected it. I thought the defender deflected it. Sì, questo è stato comunque bravo Ibram, perché Zaleschi ha provato il tiro, questo bravo lui a deviarla sul secondo palo. He's trying really hard today. Poi le manovre di riscaldamento del Bayern Niang. Da quando è arrivato prima di oggi l'Empoli ha segnato 12 gol dal momento dell'arrivo di Niang, in 6 di questi c'è stato il suo zampino, 5 li ha fatti, 1 l'ha assistito. Ha segnato sempre entrando dalla panchina, 4 gol su 5 li ha fatti su rigore Niang. E anche oggi parte da lì. Ismaili in anticipo su Ebram, palla che esce. Siamo un po' in ritardo, Ibram, anche in questo caso. Anche Legno. Bove, vorrebbe fare Still 0-0 centrale Cristante, Ebram qui prende posizione, sta between Frosinone and Udinese. dice che si è buttato per Recinski. Lazio Sassuolo still 0-0 as well. Vita diversa, no, su questo tipo di uno contro uno. Sì, rispetto a Ismaili sicuramente, ancora una volta però Berezinski non deve commettere fallo, no? Deve stare attento, aspettare, anche perché poi fai comunque respirare gli avversari. C'era anche la possibilità Valutievic dal primo minuto nel pezzetto difensivo, ma è andato con l'esperienza Nicola per una partita così, qui scivolata ancora dei cancellieri su Nica, Awar di prima, Zaleschi, arriva anche Ligno, finta di cross, anche Ligno, adesso lo mette lungo, Caprile. Which seats in the Olympic are the best for first game there? Azione sulla sinistra. Depends how much you want to spend, and it also depends on the experience you want to have. Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo, mi dice Lorenzo. I'd probably go with Tribuna Tevere. 3 minuti e 45 nel Because you giocare. see well, atmosphere isn't bad, and it's not too expensive. Cerca di allungare per Or even distinti. poi rimpallo che favorisce la Roma e favorisce Awar. Celic. Mancini. Cristante. Indica.
schiacciare lì, invece un appoggio. Zaleschi che restituisce anche Ligno sul fondo e non la trova. Awar! The Algerian Prince. 1-1. Well done to him. That 80% of that goal is Angelino. Keep this man because he's sensational. Con grande qualità, quando a volte si trovano bene Zaleschi e Angeligno, grande palla, la palla passa e Aouar si fa trovare pronto dopo un non bel primo tempo sicuramente. Bad first half from Awar, but he decides it up to now. That's Angelino's goal. It's Awar's goal, but he sets it up for him perfectly. That's little Jose. Little Jose Angelino. Sicuramente la porta, però Zaleschi e Angelino stanno facendo quello che vuole da quella parte. Yeah, good play. That was a good play. Bravo Zaleschi, bravo Angelino. Aouar bravo, anche Aouar, però lo faccio anch'io. Simo, how to become a member of Curva Sud? Honestly, I don't know. I don't even want to know, to be honest with you. I don't think it's easy, you know. I think knowing the environment around the Curva Sud, I can guarantee you it won't be easy. Like, I can guarantee you it's not something that you can control. Like, you need other people to kind of let it happen. I don't know. You need to, like... I really don't know. That's actually a good question. I need to research it. Not that I'm interested in, but I don't know how you become a member of the Curva Sud. I guess you can get, of course, a ticket, but I kind of think your question is how to be part of the group of ultras. I don't know. Curva Sud, you can go get a ticket, of course, but be part of the proper ultras squads? I don't know. There must be like a hierarchy which decides stuff. In Italian football, ultra world is serious. It's a serious thing. You know, you can't just get, oh yeah, I'm gonna be a part of the boys group. I think you need somebody to allow it. I don't know how it works. I really don't. I'm not too much into ultras. Yeah, we should also appreciate Zale. Great from Zale, great from Angelino. Good from Aouar, yes, but it's not a massive goal. It's not an incredible goal. Cristante loses it again and then gets it back. Perché non trova comunque nessuna giocata, no? Poi anche lui un po' lento, un po' superficiale, no? Questa sera Cristante solitamente non lo vediamo mai così, quindi magari un po' bassa la sera dell'attenzione sua lì in mezzo, forse anche non più abitudine a giocare in quella posizione. Right, halftime, 1-1. Let me just go get a glass of water. Don't forget to hit the like in the meantime. Please do it. Last live watch along of the season. So yeah, please do hit the like and also subscribe. I'll be back in 1 second. Certo che insieme arriviamo ovunque. A casa attiva la fibra OFWA con il super wifi Vodafone, così la tua connessione è ancora più potente. I primi 2 mesi sono gratis. Vieni in negozio. Nuovo Skoda Kodiaq, l'open space da guidare, anche con 7 posti e motore. Domani devo andare da solo io. Eh? Two between Verona and Inter. Thanks. Frosinone still 0-0, so right now Empoli would be back relegated. Well, if we get something out of this game, then Frosinone and Udinese can also agree on a draw, and they would be safe, and Empoli go down. Not a bad. I mean, yeah, it wasn't amazing. I definitely expected Empoli to want it a bit more. They've been alright, but they haven't been playing as a team whose safety depends on these 90 minutes.
they've not been bad. The intensity's been good, but I expected more from Empoli. I mean, we could have been 2-1 up if it wasn't for that millimeter offside. So, yeah, I think we can win this game. Do I think we're going to win this game? I don't know. I think it's going to end like this. I think it's going to be a draw. I just don't think Empoli will allow us to win this game. We can definitely win, but the motivation won't be up high. Yeah, look, individual players. Zalewski's having a really good game. Hang on, let me just... Where's the remote? There we go. Zalewski's having a good game. Angelino's having a good game, even though that goal was a bit of a defensive mistake from him. And then... Tammy's not playing too well. Dybala's having an absolute stinker. I know he's a bit sad that he didn't get the call up from Argentina and that we aren't be playing in the Champions League next season, but he's having a stinker today. Maybe he's going to leave this summer. We will never know. And apart from that, Chilik hasn't been too bad. Awar scored a goal, but pretty weak first half. So those are my comments on the first half. Yeah. Udinese have 20 draws. That is crazy, yes, definitely. Zalewski's been playing good this game, yes. Simo, would you please do some videos about teams rivalry in Italy? It's good for us foreign fans to understand these aspects about Italian football. It can be a good summer project. Sure, I'll definitely look into it. Italy 11, starting 11 prediction. It's tough. I can't do it right now because I need to have a list of players. Scamacca definitely. Chiesa definitely. Barella definitely. Donnarumma definitely. Even though Vicario can put up a fight. Di Marco definitely, and that's 5. Pellegrini maybe, Mancini maybe, Cristante won't start, El Shaarawy won't start. So yeah, I'll definitely film a few videos about the Euros. Zalewski's last game, thank God, says G. He's not been playing too bad today. Come on, let's congratulate him a bit. I think Zale can be all right for the young prospect. Do you think we should buy Llorente alongside Angelino? Yes, if I need to pick one of the two, I'd go with Angelino, but I think both of them can come handy, and I think both of them got De Rossi's faith. Zalewski seems like playing with a clear head. I agree. When he doesn't play under pressure, he starts performing. Oh my God. Completely forgot about the game. Don't worry, bro. Just make a little graphic if we score another goal and post that on the stories. That's not a problem. I was outside all day. Yeah, don't worry. Oh yeah, Bastoni's also gonna start for sure. Pellegrini will 100% start. I want Bastoni. Scalvini might start. Yes. Who do we have? Who are the centre back? Calafiori also. Bella Jules Cruz. Massive congratulations for the horse ride tonight. Sorry, tonight. This afternoon. Tammy's not the same as before the injury. Guess we have to sell it. You know what? You know the thing is with Tammy is that wherever he will go, it will act as a regret for us because he's that classic player that plays for us, has a terrible season. We fans completely burn him because we have burnt Tammy, and then he moves elsewhere and he starts performing really well. And we will be surprised and we will be sat here going, oh my God, why did we sell him?
But that's the problem with this football club. We aren't patient with and look, I'll say this, Tammy's been shit lately. I don't know how he missed that goal, which led to Cristante's goal today. That's another sitter which my grandmother on a wheelchair would have scored. But I'm also be tempted to say that if we don't give these players time, and if we judge these players just because they make 5 games which aren't good enough, I'm afraid we will never build a project like Atalanta's or like Bayer Leverkusen, because to have a project like that, you need to be patient. And I already know us fans, Roma fans, we ain't patient whatsoever. We're the opposite of patient. Ederson from Atalanta, if we signed Ederson from Atalanta and he was terrible, like he was terrible at Atalanta in his first season, we would have burnt him alive. And he would have never been up for it in the second season. Atalanta were patient with him in the first season, and now he plays like prime Kante. That's what we lack, I think, as fans of this football club. Donnarumma, Di Marco, Bastoni, Mancini, Darmian, Bellanova, Pellegrini, Jorginho. No, not Jorginho. Please, not Jorginho. I can't stand that guy. Please, not Jorginho. Like, please. I'd rather Fagioli than Jorginho. And I also think Mancini won't start, you know. I think there's gonna be a big favoritism towards the Inter team. Acerbi and Bastoni, I think, are gonna be the starting duo. I'd love for Mancini to be starting. How's the water? Good. Cold. It's beginning to look a lot like Christmas. I don't know why I just said that. Who's going to win the Euros? I think France. Just too good. I think favourites are France, England, Portugal, Italy. Never write Italy off, my friends. Never write us off. Never write Italy off. Germany won't win. Germany doesn't have a striker. Germany won't win. I think they'll be very good in the World Cup, but they've got good individuals. But I'm like, can they play well together? Because it's basically the Bayern Munich team. Bayern Munich team minus Kane. It's the Germany team. I don't think they're winning. So, you know, there's no patient fan base like Roma. We've been watching Cristante, Korsdorp, and many more for 7 years. Yeah, but that's just the two of them. The same goes a war as well. I agree. But part of me really thinks that we should sell him. I don't know. You know, this is the problem with me. I'm like any other Roma fan. I'm not patient enough. But part of me really thinks we should sell a war. I honestly think Italy win it and Scamacca's gonna go wild. I don't think Italy win it. You never know, but there are better teams. France right now would kick our ass. Portugal might be surprising. I agree. Portugal have a good team. Dybala deserves a call-up, says Trenix. What's your opinion on Dybala not called up for Argentina? I can only celebrate as a Roma fan, because if he ends up staying in our team, then it means he'll have a full summer preseason with us to reduce the injuries and also prepare for De Rossi's new system. I'm not saying he is going to stay. I think there's a high chance he leaves. But you just never know. Do you think Leverkusen will fall apart next season? No, but they won't be as successful as this season, I think.
I want Italy to win the Euros because I'm Italian, but I live in the Netherlands, so I wouldn't be mad if they won, but only if Frimpong bites the curve. Rieccoci. Allora, dalla computer grossa Arena Capo Castellani siamo sull'1-1, tanto movimento adesso la panchina dell'Empoli. Vediamo un po' che tipo di soluzioni, se vorrà intervenire subito Nicola, proporrà. Facciamo così, premi un spot e poi facciamo un po' di ordine. Do you think we'll sub on players like Pizzilli and others? Yeah, maybe. I'd like to see a few of them on. Did you hear about Fratesi possibly coming to Roma? I did. And part of me wants to go insane because I can't go through another entire summer window with Fratesi being linked with us. Tutto quello che desideri da una Volkswagen oggi è incluso. Scopri il nuovo T8 Edition Plus da 159 euro al mese con Germany TAN 2,99, tag 3,99. Germany do have Wirtz and Havertz. Well, France have Mbappe, Griezmann, Thuram, Allora, due mosse per Nicola. Dentro Milan Kante, e fuori Mattia Destro, su cui Theo Hernandez. sul suo primo tempo. England have Bellingham and Kane. I think if you look at it that way, then Germany clearly aren't the favourites. Portugal have Bruno and Cristiano. Un buon lavoro. Aspettavo più che altro una scelta tattica, no? Per l'entrata di Gnaghi, invece vabbè, ruolo su ruolo. Sicuramente ci sarà un pochettino più di mobilità lì davanti, ma Gnaghi non è abituato a fare la prima punta. Germany do have Musiala as well. I'm not saying Germany don't have a chance. I just don't think they'll win it. I think there are better teams. Sembrava Lukiewicz a destra o Pep is leaving City after next season, apparently. Wow. I could definitely have seen it coming, though. Oddio, Wilson. in generale. Dove Wilson? Su destro hai detto Secondo me c'è una cazzo. dalla panchina sempre tanto perché poi ha fatto 5 gol da mandare Why does this bottle taste like blood? What the hell? Would you rather go ginger or buzz cut? Buzz cut, like proper buzz cut, like where you don't have hair, would not suit me at all. Light buzz cut, like where you still have hair, but it's very short, I would try it. I've got nothing against ginger, but it just won't suit me. Don't sleep on Belgium. Nah, Belgium don't have a chance. Belgium and the Netherlands are those teams that always get people saying, oh, be careful, and they always get eliminated in the round of 16. Belgium and the Netherlands have got no chance. Portugal and Italy and Spain, I'd give it a 30% chance they win. England and Germany, I'm going to give a 50% chance. England a 60% chance. And France around a 70% chance. I think France are clear favourites. Imagine considering Cristiano going to carry Portugal. Forever the GOAT. Cristiano is the best football player football has ever seen. Cristiano Ronaldo is the GOAT of this game. Don't write Cristiano off. Don't write that man off. He won't carry, and I don't think Portugal are going to win, but Cristiano is the GOAT. In questo momento andrebbe giù l'Empoli. Insomma, un pochino ne abbiamo parlato. In un primo tempo in cui comunque di errori ne ha fatti, però sotto porta l'inserimento, il senso del gol, questo ragazzo ce l'ha. Ha fatto anche delle cose belle, un paio di volte si è liberato bene in mezzo al Oh my campo, God. puntualità, con l'avversario accanto alle spalle, poi alcune cose non da lui, cioè ricordo Pala che deve dare Ebra, invece cerca di Bala, quelle
Would you rather get the Champions League semi-finals or win Europa League for Roma? Win Europa League for Roma. I'm not sure if I made this clear enough, but if I don't win that, if I don't see my club win that trophy, I will go insane. Easy. Like I wouldn't even. The only thing which would beat us lifting the Europa League trophy is either gonna be lifting the league title or lifting the Champions League. Nothing would beat. Right, sorry. Second half starts. Partita ripresa con l'Empoli con le due novità, subito a giocare lungo, subito per Niang. Awar, Angeligno. How were the celebrations in Rome after Italy won? They were crazy. They were absolutely... I wasn't in Rome, but I've seen videos and it was crazy. If we win the Europa League next season, Simo should get R9's haircut. If we win the Europa League next season, I'm going to get the tattoo that I always say I get. And maybe I also get a little buzz cut. You never know. I'd do anything for us to win the Europa League right now. Pescare benissimo Cancelliere che difende bene questo pallone, poi Mane si inserisce subito a rimorchio, sposta bene il pallone sul mancino, palla deviata. Tra l'altro bene, si trovava la porta no, palla non l'ha toccata. Sì, non c'è stata deviazione, all'inizio sembrava esserci un po' di discussione. Anthony Taylor in Bilbao. Per Svilla indica. What was your reaction on beating Barca in the quarterfinals in the 17-18 season? I was at the stadium with him. It was mental. Absolutely mental. Testa di Abraham, Luperto prima di Dybala, erano 3 contro 3 lì dietro. L'Empoli lo aveva accettato all'inizio, lo accetta ancora adesso. Sì. Però ha dato i suoi frutti, no? Questo atteggiamento comunque del 2 contro 2 dietro con i giocatori della Roma, invece dopo si è abbassato troppo nella seconda parte del primo tempo la Roma. Scusa l'Empoli. Simo do some black magic. You wanna see some magic? I will, without touching this computer, I will bring you guys with me in the kitchen to quickly get a biscuit to eat. You wanna see this magic? Look at this. Close your eyes and come with me. Quanto vai? Insomma, la tecnica non manca, oggi ha messo dentro anche il assist del suo campionato per Luperto, bellissimo su Dybala. Luperto guida lui, poi va dentro la Cancellieri, ha stretto anche Ligno. Ha voluto fare un po' il trequartista, quando invece di giocare facile a sinistra ha cercato la palla dentro. Gira, è corto, Cancellieri ce l'ha sul suo mancino, Nica, evita il filtrante. Bella idea, però era questa. Ancora Cancellieri a riprendere su Cristante, poi scivolata Malè, veloce Cacacci. I really do need to piss now. I won't bring you with me, but I'll just let you know that I really need to piss. Io credo che Rossi non sia contento di Cristante, penso che a breve lo vada a togliere perché già la seconda e terza smorifia che fa non è felicissimo della prova del centrocampista. Walukiewicz, Berezinski, tocco di bastoni e se la ritrova dopo la deviazione di Angeligno. Berezinski, Walukiewicz, scivolato Cancellieri, ha rubato Cristante, ripartenza a Roma. Hai tirato l'acqua? Zaleschi sceglie di frenare, si appoggia su Awar, si muove Dybala, Awar cerca idee, trova lo sfogo laterale a destra su Celic. Bove, ancora da Celic, cross basso di Celic, deviazione Caprile, dopo che Malè stava per buttarsela in porta. Che bravo Caprile, intanto tutto per riparte grazie a questa interessante, in questo caso molto bravo a livello difensivo. Gradazione da una parte all'altra. Simo House Tour. Non era lontana la palla da Caprile, quindi non ha dovuto cambiare proprio direzione nel momento di impattare, però è stata una parata di reattività. Right, corner kick. Paolo, who looks absolutely lost. Schema. Oh, Zaleschi. that was good. That caught me out of surprise as well. Cancellieri che ne ha e parte.
Svila oggi coi piedi mi sembra un po'... Scusa, ma qua Mm. ha rischiato tanto Svila, però lì Pochino Cancellieri sì. fare meglio, un po' su questo contropiede. leggerino. Era l'1 contro 1 in profondità, controllo Sta a fare troppo fighetto. Cristante, grande schema anche prima per Zaleschi. Mancini, Cristante, Quello Simo è uno went to schema che edge. abbiamo da anni, ma che viene sempre, obiettivamente, quello con la palla dietro a rimorchio. sfruttando i blocchi, quasi Sì. fosse una guardia del basket, per riuscire a ricevere e a calciare. Cristante, Awar, Cristante, molto dentro al campo Zaleschi, pallone per Dybala, Awar, Celic, Cristante, Celic, a campo, Ebram, non controlla. Ah. Era giusta, però l'idea di Ebram qua deve stoppare col mancino, poi sarebbe andata a calciare col destro, buona l'idea di Selic. Mancini su Niang, si va, alla buona per l'Empoli, si muove Cancellieri, cercato, eccolo Cancellieri, porta lateralmente Nica, non c'è nessuno in area però, Cancellieri, allora aspetta, adesso arriva Bastoni a occupare l'area di rigore, Cacace è passato, Come ca? Cacace palla bassa, buona per Bastoni, poi ancora Cacace, How did the guy dribble in between two men? Mette una grande palla per Bastoni che va a calciare, palla ribattuta, ci prova ancora Cacace, la fa sua Svila. questa è la parte finale in cui poi, forse mettendo giù male il piede, una leggera distorsione, Cacace, ora tutto lo sviluppo è da rivedere perché poi la palla che ha avuto Bastoni dentro l'area, Sì. E devi far meglio, forse non ha stoppato benissimo anche perché Cacace Quello è Castellani. in mezzo Chi è all'area. Castellani? Il presidente. Anzi, No. In India, we have the biggest cricket league known as IPL, and today my team won. Congratulations. Simo, where are you going for the summer holidays? I'm going to Spain. I'm actually going to Bilbao. It's crazy, yes. You know when just life messages come together? And then I believe I'm going somewhere with my family in August, but I'm not sure where. resiste a male, Angeligno, Dybala, riceve, Dybala's got space here. Bove, Celic, può crossare subito, eccola la palla su Ebram, mi ha salvato tutto Ismaili, Ancora una volta bene da una parte all'altra, escono benissimo dal basso, grazie anche a Svila che è sempre molto bravo a fare registrare il tratto, qua ottima palla di My dad just farted. Simone, Simone, non devi dire queste cose. Ah, Che cosa hai detto? he was caught in 4K. Simone, non mi inquadrare. Bastoni, ho avuto 30 secondi fa una Guarda che palla se mi inquadri ti denuncio. Angolo battuto, Capri anticipato da un compagno, Zaleschi ripropone dentro, Niang allontana, Simone, lo aspetta Svila, guarda, Celic, Chilik, it's nature. Don't get scandalized. Svila in questo caso, mettala giù a giocare. no, che non ti devi mettere a dire certe cose. Non ho detto nulla. Awar, qui ho trovato Celic, intervento di Malè, Quella palla di Aguara era, scusa, quella palla di Aguara era giusta, palla che rimbalza, l'attacca Niang e ci arriva, Niang, dentro l'area Niang, largo, si era addormentata la difesa della Roma. E qua Mancini si era lasciato questa palla perché That was a very dangerous chance. fuori gioco, invece arriva Niang da dietro, grande Again, shit defending though. perché pensava di essere in fuorigioco Cancelli, di aver lasciato Cancelli in fuorigioco, invece arriva Niang e col mancino non riesce a colpire bene. Così Niang a un passo dal 2-1, adesso arriva il cambio, quello che vi dicevo, l'ingresso di Fazzini, l'uscita di Bastoni. L'ingresso del 2003 Jacopo Fazzini, un gol contro il Sassuolo, anche quel rigore causato poi nell'ultima volta con l'Udinese su Pagero. Svilar. Il rigore poi dell'1-1 finale di Udine. In campo adesso, nel momento più caldo della partita, hanno fatto anche abbastanza presto il terzo cambio, della verità.
Bring back Nico Williams. That would be a great signing. I'll bring him back, don't worry. I'll bring him back in my box. We're literally in vacation, yes. I won't read that comment, Aiden, but that's a win comment. Just because the guy next to me doesn't want me to read it. He doesn't even understand English that much, so I can speak about him and he won't even notice, like I'm doing right now. He's probably not even understanding what I'm saying. No, yeah, he is, but Dybala, eccolo, ecco questo è gol, è gol, no. Zalewski hit the post. Sulla corsa di Zalewski qua Dybala la richiesta dietro, anche perché era molto complicato far gol da lì. Nica in anticipo, poi Mancini su Niang. Dybala trattenuto, fermato con le cartine da Marin. Purtroppo Marin commette fallo sul Dallo. Watchalong alla fine. Still 0-0. Frosinone and Udinese have agreed on a draw. I'm convinced about it. Ma scusa, ma se il Frosinone vince e l'Empoli pareggia? Se il Frosinone vince... L'Empoli pareggia? No, se l'Empoli no, penso che va l'Empoli giù perché ha vinto l'Udinese lo scontro diretto all'andata. A quanto è finito all'andata? Perché al ritorno è finito 1-1, aspetta. L'Empoli deve per forza vincere. Sì, penso di sì. Aspetta, ora te lo dico. Perché mi sa che Empoli Udinese è finita 0-0 e al ritorno 1-1. Quindi conta la differenza reti e c'è la migliore l'Udinese. Quindi l'Empoli per sopravvivere deve vincere. Sì. Empoli need to win, otherwise they're down. E non sempre solo attaccare la profondità a Cancellieri, ma anche lui ogni tanto deve andare sul lungo per dare una mano anche alla squadra quando è in difficoltà, magari fa fatica un pochino ad uscire, non riesce a passare per il centrocampo. Luperto Cacace arriva a prendersela Matteo Cancellieri. 1-2 Cancellieri si incunia. Eccolo. Cancellieri fino in fondo. Cucchiaio. Che coglione che è. He's such an imbecile. Secondo me sta andando a provare tutto per fare il gol. The guy, Cancellieri, is a dickhead. He could have easily scored that, and now imagine they don't win. When you're trying to be cool in football, and you don't succeed. How come you go to an English school? Don't know. My family decided. I don't regret it though. Trust me. It's such, like, for somebody who's not English to speak English as fluently as me is a massive tool. In fact, and you can tell this because in every single stadium vlog that I film, 80% of comments are Italians going, oh my god, how do you speak English so well? It just, in a country like Italy, it's very rare to find somebody who speaks English like this. So yeah. Guys, we should pay money to UEFA so they can deduct points from Juventus and we'll get UCL. I think honestly Roma could win at the end. I mean, Empoli have to force a winner. They might leave a lot of space. That's true too. L'unico errore che fa è che non è così vicino a Svilar per fare lo scalino, no? Quindi allo spazio invece c'ha più angolo per andare a calciare forte. Pellegrini, Joe Costa, Azmoun, El Sharawi and Llorente warming up. Corner kick to us. Straordinario. Angolo Roma. Battuto tagliato, c'è Nica, c'è soprattutto Niang.
situazione piuttosto scomoda. Celik, anche Ligno. Recupera indicare, gioca all'indietro per Svila. Celik, attaccato da Fazzini, se la cava. Cristante. Dybala. That's a good ball. Zaleski. Oh, what a ball! It was a good idea. I'm not gonna blame him because it was a good idea. Dybala intanto sulla corsa perfetta. He could have done better. Zalewski che ha avuto una grande idea, non è stato precisissimo. Cacace sinistro Oh mio destro Dio. 2 volte, alla fine si dimentica il pallone. E l'ha portato via Awar. Poi ha subito un fallo dallo stesso Cacace che è sicuramente cresciuto rispetto a prima. Sì, molto bene anche questa Cacace in transizione, testa. perché poi perde il pallone, se lo lascia dietro. È bravo Awar a recuperare. Eccolo, contatto Awar Cacace. Ma perché non leva le cose e mette su Chilometrica uno? qui. Chi Abraham. Sì. 1-1 qua, 0-0 tra Frosinone e Udinese. Svilar. Cercato Zaleschi e trovato. Anche Ligno. Awar. Anche Ligno. Dai. Let's go space. Anche Ligno si infila. Dybala anticipato, ce la vuole Bove. al limite. Celik, vediamo cosa ci rifà il cross su Ebram. Se la ritrova Celik, palla ritratta. Paolo. Shoot. Sì, ragazzi. Finta. Why doesn't he shoot? Zaleschi. Lui rientra sul destro, ma lo aspetta. Why doesn't Paolo shoot? Ora Niang a sviluppare per l'Empoli. Deve proteggersi da Ndika. Fazzini l'ha aiutato. Ndika si alza e la rimessa dovrebbe essere dice Roma Massa. Era proprio sotto la nostra postazione, ho dei dubbi. Sì, anch'io ho dei dubbi, sembrava l'ultimo tocco qua, sembrava dal punto di Ebra. Sì, di Ndika. Non è così, It's good to see the culture which the East Asian countries also does. We can see Netherlands are getting more and more English majority, which is causing them to lose their culture. I agree. I also go to an English school, makes life simpler, but people think I'm a rich snob. You do get a bit of that, yeah. But I think it's got positives and negatives. Comunque prima Empoli è stato molto bravo sulla palla, Dybala non lascia il tiro a giro, no? But I think the positives outweigh the negatives. Poi ha lasciato solo il passaggio. un altro che ha punito tra l'altro con un tiro a giro l'Empoli su questo campo. Tammy really does need a confidence goal here. Quindi deve difendersi. Reginski su anche Ligno che lo trattiene, fa anche bene. Sì, bravo a difendere questa palla Berezinski fino all'ultimo. C'era quando c'è stato il cambio poi tattico, no? Perché poi Reginski adesso fa il ruolo che faceva Jasi. L'Empoli ha scelto di giocare di più dalla parte di Cacace, anche questo l'ha portato in più in partita, mentre Reginski è più difensivo. Sì, sicuramente più difensivo da questa parte, però ha notato, no? Anche Nicola nel primo tempo a sinistra aveva veramente fatto quello che ha voluto, no? La Roma. Niang passa su Mancini che poi gliela sporca a lui. Bove good. Wins a foul. I can't stand Zaleski. Cerca di aumentare la velocità adesso l'Empoli, no? Per entrare in partita. Lazio wants Sassuolo 1. That's a pointless game. De Rossi parla con Giacomo e i suoi collaboratori, andiamo lì vicino a Bordocampo. Sì, perché l'allenatore della Roma sta per fare il cambio, no? Adesso ha iniziato di mettere su il capitano Lorenzo Pellegrino, ormai da diversi minuti Tammy. da un po' di intensificare in San Battè. Dybala. Celik arriva. La rivuole Dybala. Celik punta. Adesso Dybala. C'è su Mancino. Dybala. Altissimo. Torniamo da te, Tommy. Sì, per completare, perché se De Rossi sta chiamando proprio adesso i suoi cambi, c'è anche Almone che sta correndo per entrare in campo, dall'altra parte invece Davide Nicola percepisce l'importanza del momento, non vuole frennesia, ci vuole lucidità per l'Empoli, c'è ancora tempo per andarla a prendere questa partita, per andare a vincerla e quindi non, diciamo così, forzare, no, quelle che sono le situazioni. Ci vuole tanta testa. What's been Ci vuole molta testa. Sì, anche perché poi naturalmente prendere gol adesso No, uguale, è veramente poi complicato, no? Perché poi dovresti fare 2 gol, diventa di molto difficile. Pellegrini a Zoom tra poco. Prima War. Dica.
Oh, Bove, Palla buona per Bove che la protegge. Awar, Poi Awar. Brian. Anche zona tiro, eccolo. Deviazione Bad. Qualche istante deve cercare una giocata diversa, ormai va davanti a sé Male, che era stato molto bravo, invece prova comunque il tiro. Spazio per Cacace. Scoperta la Roma da quella parte, deve uscire Mancini. Cross morbido, palla toccata da Zaleschi. Corner kick to them. Quindi l'intervento è stato un intervento efficace dei Zaleschi, angolo per l'Empoli. È stato molto bravo con Cacace a ripartire, a riproporsi bene nell'altra metà campo. Buonissimo secondo tempo da parte sua. Bravo Zaleschi a recuperare, a mettere in calcio d'angolo. Altro giro della bandierina per l'Empoli, ha pronti 3 cambi De Rossi, prima però l'angolo, entrerà anche Sharawi nella Roma. Molto alto lo sbrigo Bad del- corner kick. dall'altra parte viene raccolto da Marin. Male sposta sul mancino. C'è per Terniang dentro l'area, gioca comunque l'Empoli, pallone verso Ismaili, Celik salva tutto. Che bella palla, ancora una volta messo dentro sul secondo palo. Ottima fase difensiva sulla palla. Alright, if you haven't already, please do hit the like. It would support the video and the channel a lot, so please do it if you haven't already. And also subscribe if you're new here. Or if you still haven't. Tra poco anche Ciccio Caputo. Ciccio Caputo. Mm. Pellegrini and Azmunin. Ciccio Caputo era forte. Perché- Stava al Sassuolo. No, sta sempre stato. No, stava pure al Sassuolo. Ciccio Caputo per Berezinski, Per tipo un po' di anni. dal 67. Eh, Vago Cancellieri di anni. Questo segna. Semplicemente si mette a 4 dietro sì, adesso. ma alla fine Qualcosa di fa fare diverso il gol. risultati. I think Tammy out for Azmoun and I think Dybala out for Pellegrini. I think. Intanto si è rialzato, io credo che la Roma voglia aspettare l'angolo prima di fare i cambi, infatti va a battere Marin, adesso con un Ciccio Caputo in più l'Empoli. Svilar. Vero gets it. Tra l'altro sono tornati 2 cambi nella Roma perché Sharawi aspetta, quindi soltanto Azmoun e Pellegrini per la Roma in campo in questo frangente. Bove. Celik. Lì al limite di bala, Celik suola, Celik doppio passo, Celik aspetta, Cristante, non ce la buona subito per calciare. La vuole di bala dentro l'area. Oddio, è gol, è gol. Sinistro! Capri. Bella azione ancora una volta della Roma. I want to see Pizzilli play. Dybala didn't get the call up, which made him depressed. Imagine that depression increases after he sees Argentina wins Copa America. Anche su questo rinvio di Caprilli erano già su Niang, Cancellieri e Caputo. No Copa America and no Champions League. If you're Paulo Dybala right now, you're considering suicide. I'm joking. Cacace cerca dentro Cancellieri anche il Ligno. Poi a vuoto di bala. Che bravo Cacace, ancora una volta sta tra Ma guarda che non l'ha chiamata in Coppa Mani in America. carica. Mani palla che scende traversa. Minchia che tiro. Crossbar. Non lo so, vabbè, perché non gli piace, ci hanno messo in quel ruolo. con le 3 dita, palla che si abbassa, Eh? Svilar non serve mai arrivato. Vabbè, di solito però lo chiamano. No, però manca ai mondiali ha giocato, quindi secondo me non gli piace. Cioè, ha chiamato quello giovane dello United, Garnaccio. Acqualite, sponsor ufficiale di tutte le nazionali italiane di calcio. Fuori a War, Ebram dentro Azmoun e Pellegrini. 20 minutes to go until the end of the season. No, Dybala in. Tammy for... Azmoun for Tammy and Pellegrini for Awar. Prestazione di Ebram. Si è mosso, faticato a tenere i palloni, lì davanti sicuramente. He really needed a goal, Tammy. Look at him, he really feels depressed. Sì, non è uscito dalla fascia le grandi occasioni, ma d'altronde per tornare dopo un infortunio così lungo serve tempo questo finale di stagione, si sta bene. I don't know, I'm divided on whether we should keep him or not. Marin. Because you can't count this season as a second chance. You need to kind of have an entire season to give a second chance to his really good season in his first year and really bad in his second year. You know, this isn't a third chance. And normally when you have one good season and one bad season, you tend to give one last chance.
but at the same time we could sell him for a bit. So I don't know. I'm divided on what we should do with him. Well, who would win in a brace knuckle fight, Mancini or Xhaka? Mancho. Celic riceve, gestisce. Io ricordo che venerdì 7 domenica 9 giugno Festival della Serie A a Parma, primo Festival della Serie A, ci siamo chiusi da zona. Dybala, Zalewski, Dybala limite di prima, Pellegrini. Oh, good. Dybala cerca il numero, Dybala Figa. Pellegrini. Madonna. We never shoot. Zalewski dentro da Bove senza guardare, Bove con il cross, Dybala prova a arriva prima con il petto e non con la mano come volevano i giocatori dell'Empoli, è rimessa Pellegrini. 20 minutes. Tensione totale, avete vista sugli spalti 71. Asmoon final? Yeah, I don't think we're gonna buy Asmoon. I think he's gonna go back. Condannano l'Empoli che però con una vittoria è salvo senza guardare niente o nessuno. Fazzini prolunga, Cristante, I think we're gonna win this game. We look like we want it more than them. che si muove, Dybala va in profondità, Zalewski calcia, poi scivolata di Fazzini, Cristante di fisico, Bove, tanto non male fallo. Sì, diciamo che Fazzini sta faticando un po' in questa partita, lo stanno diciamo, un po' mangiando anche su tutti i palloni, non lasciano tantissimo spazio. Prima Zalewski ci aspettava un movimento da qualcuno, non è arrivato però per tiro. Ha subito questo colpo, forse una pestone alla mano, nel senso nella ricaduta una tacchettata che è arrivata sulla mano di Bove, vediamo se da qui la percepiamo. Bove va e terra, sì. Sì, probabilmente sì. Dolore parecchio per Edoardo Bove. Mi sto tagliando la pelle. Guarda, e pardon, Celic che parla a distanza, la traversa di Marin qualche minuto fa, l'occasione più grande per l'Empoli, tra l'altro uno che Marin Bring Pizzilli and Joe Costa. I don't think Pizzilli's on the... Is Pizzilli on the bench? I don't think Pizzilli is on the bench. I definitely think he's going to bring Joe Costa on in the last 5-10 minutes. I don't think Pizzilli is... Yeah, no, he is. No, he is. Maybe. Patricio, Korzab, Hoyson, Smalling, Llorente, Baldanzi, Christensen, Pagano, Pizzilli, Boer, Costa, Elsha. Boer looks like in a lot of pain. Studs on his hand, I think. I swear I've never seen Dybala shoot with his right foot. Good movement around the box, but pointless if you can't get a shot. Free kick. tanto punizione Pellegrini, lascia a Dybala, palla verso Ndicà, poi rimane lì, Mancini ripropone, Caprile urla e la prende. Qua Ndicà non è riuscito. Ha fatto il difensore di Caprile perché l'ha allontanata dalla porta e poi l'errore di Caprile nel rinvio. Sì, probabilmente gli ha dato un po' occhi chiusi, no? Per prendere questa palla sperando di sbucciarla e allungarle e basta, invece qua ha fatto un intervento difensivo. Essere vendicato parecchio, Bove ancora fuori, 10. Pellegrini. Mamma mia, che ha fatto questo. Fazzini l'allunga per Cancellieri. Velor saves again. We're sleeping. We're absolutely sleeping here. In questo caso ancora una volta bravo Svila, ma quando è spostarsi non era avuto spazio per fare lo scavino, deve portarsela via questa palla. Palla di Fazzini è perfetta. Con l'interno devi dribblarlo e poi mettere dentro questa palla, invece c'è cercato una roba difficilissima. Ha cercato il suo piede forte, secondo me, ha cercato il mancino e non di andare a calciare col destro. Zalewski dall'altra parte, Zalewski dentro l'area, doppio passo e via. Zalewski esterno alla rete. Comunque in quel ruolo sono migliore Zalewski. Sì, oggi si è giocato bene. In quel ruolo più Non avanti. tanto quella di prima, ma qua doveva Beh, però non sempre, Oggi perché... Giocare contro fuori. Quarto d'ora e ancora chilometri. So annoying how in April we were like 10 points clear of Lazio and now we're just 1 point ahead. Dica,
Yeah. Cristante. Dybala Cristante, bel controllo a liberarsi attraverso il controllo di Malè. Mancini. Pellegrini. Bravo. Allarga. Zaleschi. Adesso è salito, questo per la punta. Zaleschi aspetta Angeligno. Girata di Angeligno, saggia, Dybala, spazio. Finta. Dybala dentro l'area. Dybala. Angeligno riceve, la toglie quasi a Pellegrini, poi vuole lasciare la volta. Ma non si deve entrare dentro la palla, Pronto Cambiaghi nell'Empoli. Cancellieri la perde su Angeligno, vediamo se Cambiaghi va proprio su. Would you take Gnonto at Roma? No. Udinese scored. Pellegrini dentro da Zaleschi. Azmoun la vuole, Caprile è partito primo. Bad pass from Zaleschi. Udinese scored, so Empoli still go down. Empoli need to win. If Empoli win this game, Frosinone go down. But if Empoli don't win, then they go down. Pathetic team, pathetic club, but great fans, says Malik. My commentator just mentioned Roma are the third highest in wages, but can't pass sixth for shit in league for the last 6 years. These lot are disgraceful, and the core of this team needs to change, says Daci. Cambiaghi in. Di Malè, perché adesso c'è solo da provarci fino in fondo e quindi Cambiaghi, Cancellieri, Caputo, Niang, tutti dentro, tutti And, you know, responding to Daci's comment, that's exactly why we need to change project. Because this project of digging up wages into these players' pockets isn't bringing us nowhere. Cristante. Ecco la classifica, la vedete scorrere live. Palla aperta per Zaleschi. We need to be smarter. Zaleschi contro Malukievic. Zaleschi sul mancino, Azmoun non arriva. That's not bad. That's not a bad cross. Questa è bella, la palla di Zaleschi messa dentro, non arriva nessuno. Prima aveva sbagliato tutto con la palla morbida. se volevano vincere ne potevano fare 4. Who is better, Roma or Empoli? Real Madrid. Le urla di Caprile. Scatenato perché Pellegrini è sicuramente libero, adesso è arrivato a punto. Angolo battuto tagliato su Cristante. All'indietro Zaleschi. Ma che esce d'angolo come si abbatte? You bet on the game and you don't lose bet. Pellegrini. Pellegrini. Punta. Si muove Azmoun. Pellegrini rimane da questa parte. Anche Ligno basso Caprile. Leggermente in ritardo. Sì, poi leggermente in ritardo. Who was the Spaniard who played CDM DM during the Fonseca era? Cambiaghi. I forgot and I refused to Google it. It's Villar. I actually liked him as a player. I really did. I think he's another player which Mourinho didn't like, but he had potentials. Pronto il Shaarawy nella Roma. Cancellieri giù, fallo di Angeligno. Adesso è stata una ripartenza per l'Empoli, perché comunque con 4 punti e la schiacciate la ripartenza può far davvero male alla Roma. Fuori Zaleschi dentro il Shaarawy, bordo campo Tommaso Turci. Zale out, Elsha in. Sono continue per Cambiaghi che deve girare per Good game from Zale. venire anche centralmente, poi poco prima di entrare gli hanno detto tutti vai a cacciare, tira che fai gol tu, la decidi tu. Chi questo? Contro il Torino quest'anno per lui una stagione Chi da dire chi? 6 marcature per Niccolò Cambiaghi. Munizioni Marin, palla che spiove, arriva a prenderla di testa Azmoun a dare una mano, poi indica, non riesce a allontanare la Roma, subentra Luperto. Marin sulla pressione di Dybala se la cava alla grande. Molto bravo Mare, ancora una volta a tenere questa palla. Cacace vorrebbe palla. Kakashi. Not digging. I'm just saying top. No, I'm not. I'm not. I wasn't going against your comment. I fully agree. Si gioca perché ce la vuole Azmoun, fresco, si incunea. Azmoun. El Shaarawy is by himself. Oh, fuck off. Efficiente. El Shaarawy was by himself. Perché di qua stava arrivando in grande velocità, ci voleva una palla sulla
Thank you, Chris. Zaleski deserved the goal today. Yeah, or an assist. Now with Motta at Juventus, do you think there's still a chance for Chiesa? I've heard he doesn't like Chiesa, but how do we pay him? Like, Champions League money would have helped, but how do we pay him? Maybe, yes. But buying Chiesa would mean restricting other sections. I don't know. Transfer market is gonna get heated. We'll definitely cover it. Perché sembra che la rubi sempre questa palla, invece prova a mettere il corpo, non farsi anticipare con grande qualità. Villar, Perez and Kluivert. The three musketeers. Gli ultimi 10 minuti di partita, più ovviamente recupero, con l'Empoli in questo momento retrocesso e alla caccia disperata di un gol che vale una stagione, con la Roma invece regge e ha possibilità offensive per portarla a casa. Sharawi, Cristante, velo dei Pellegrini, anche Legno, ultimo tocco sicuramente suo. Massa dice di no, qui secondo me o è fallo per la Roma o è rimessa da sempre. Sono d'accordo con te. Dybala entra dentro l'area, poi il Sharawi con l'esterno. Corner kick. Malukiewicz in angolo. Qua Dybala ha ragione, perché secondo me Sharawi ha nelle sue corde, no? Di ridare ancora una volta dietro questa palla, invece ha cercato subito la palla dentro con l'esterno. In calma a battere l'angolo di Dybala. Ecco la battuta Caprile, ancora bravo in uscita, poi vuole della velocità lì davanti dai suoi. Dybala looks so mad. Yeah, it looks like his cat died. It does. His body language has been terrible today. Molla Asmuna. Poi Ismaili cerca di lavorarla per Niang, buon controllo di Niang, Mancini in angolo. That away end is packed. Ancora una volta questa palla per Niang, bravo anche a controllarla e a non farsi anticipare da Mancini, che è stato costretto al calcio d'angolo. Batte veloce l'Empoli, Marin dentro sul secondo palo di K, poi Luperto lascia a Fazzini che restituisce proprio un po' ambizioso. Se delle scelte che sta sbagliando Fazzini, no? Perché manca poco, queste cose qua non deve rischiarle. Questa palla doveva rientrare e metterla dentro perché c'erano tanti uomini in area. Asmuna. Cristante e Pellegrini. Anche Ligno verso il Sharawi, è partito. Surely it's offside. E Sharawi infila il 2-1, bandierina alta fuori gioco. 2-1, but you could see it. It was clear offside. Questa palla del Gheligno, ottima, però il Sharawi ha preso troppo prima rispetto al difensore. Check in corso ovviamente per certificare una posizione, check finito, che resta 1-1. Tie is fine, so we finish ahead of. Yeah, but imagine getting equal points and getting ahead of them because the player that they hate the most scored against them. Like, that also deserves a book. Fazzini porta sul destro per mettere il cross, Cancellieri fermato da Ancheligno, poi Malukiewicz, Asmuna contrasto, Ancheligno di testa, Asmuna allunga la corsa, Ancheligno, Luperto l'ha seguito. Bravo Luperto, anche qua a coprire in profondità, non farsi rubare il tempo da Angelini. Fazzini la caccia, Fazzini tocca, Cristante recupera, Celic, Bovi Celic, Una volta Edo bravo nel controllo e far passare questa palla, poi nella scelta non è perfetto Fazzini. Dybala raddoppiato, la perde Bad ball Niang. from Dybala. Marin guarda avanti, guarda l'orizzonte.
all'orizzonte, vede Ciccio Caputo, bel controllo di Caputo, lo mangia Mancini, poi Bove evita la rimessa, Bove keeps it. Celic, adesso arriva la Roma, Pellegrini, Dai, Nabil lì, Sharawi, che da anche solo. Azmoun centralmente, palla Oh. per Azmoun, tutto buono, Azmoun, dribbling su Caprile, non c'è niente, dice Massa, rinvio dal fondo con Caprile che poi va da Azmoun e gli dice di rimanere in piedi. Che bravo comunque anche qua Pellegrini col tempo giusto, la profondità di Azmoun che pur di prenderla arriva col passo troppo lungo e non riesce a tenere l'equilibrio. Qui Caprile fa tutto per evitare Azmoun che poi va giù da solo, ha rischiato anche il giallo per simulazione. 86. quasi Yeah, no, that wasn't a 87. pen. Azmoun also went like that. Ancora a ricevere. Cacace. Luperto. C'è stanchezza. Sì, molto assolutamente. Ha dato tanto l'Empoli, Palla buona per Cambiaghi. Cambiaghi, guarda che la porta. Mancini col piede. Muro. Ancora una volta tanto spazio per i giocatori dell'Empoli lì davanti per lasciare il tiro. Perché poi quando riescono a ricevere puntando la porta, guardando in faccia difesa e Svilar possono fare male. Deviato il cross di Marignani, prova a arrivare Nica Sbroglia, angolo. Corner kick to them. Can they avoid relegation? Ancora una volta non poteva lasciarla questa If it stays like this, Empoli are relegated. La batte Marin, tutti dentro praticamente, tranne Cambiaghi per un'eventuale ribattuta fuori. Eccola la battuta, Svilar sbroglia. Poi Cacace mentre è pronto Joao Costa nella Roma. Joe Costa coming in. Marin, altro cross, molto profondo, con poi Mancini che lascia lì Cambiaghi che calcia Niang, non riesce incredibilmente a correggere. They're about to score here. If they score, Frosinone go down. It's between Frosinone and Empoli. Udinese looks like it's safe. Cancellieri non trova la porta per l'ennesima volta. Qui Caputo Si riesce comunque a ha fatto il tenerla. massimo, poi tutto si sviluppa, Per poi Cambiaghi prova il tiro e Cancellieri non riesce a trovare la porta. Gli arriva proprio in testa. Niang una volta, Cancellieri la seconda. I mostly want Udinese and Frosinone to stay up. Così corsi. Tanto Joao Costa Joe Costa in. prende il 5 di De Rossi. Dybala out. Is it his last game as a Roma player? The question of the summer. Is he going to stay or is he going to leave? We will never know. We'll be here to cover it. The Dybala saga. Ragazzo 2005, ha giocato 2 volte nel campionato, 2 volte in Europa League, ma per soli 16 minuti complessivi in queste 4 partite. Adesso in campo in un momento bello delicato di match, a 89, con l'Empoli che ha avuto un'altra palla gigante per tornare avanti. Cambiaghi allunga per Cancellieri o Caputo, Dica senza rischiare il fallo laterale. Ancora una volta brava Indica a recuperare la profondità e mettere il fallo laterale. Non si sceglie una rimessa lunga Moni Cross l'Empoli, no. Palla per Marin, la butta dentro lui, anche Luperto sta facendo la punta. Niang, poi Fazzini, arginato, Dica una volta, mischia furibonda dentro l'area della Roma, Pellegrini va giù e subisce fallo. Respira la squadra di De Rossi. Bravo Pellegrini a gestire la palla per procurarsi questo fallo. Questa è la certificazione del fuorigioco di Sharawi sul gol che aveva fatto, ma siamo già live con Joao Costa che riceve. Fresco Joao Costa, attacca la profondità Pellegrini, pallone per lui, va Lokiewicz sul pallone restituito a Joao Costa, c'è Niang che riceve, saranno 5 minuti di recupero. Mi dice Lorenzo Marrosci dal Imagine the scenes if Empoli score now. qui con l'Empoli, squadra e città che si gioca la salvezza. Qui Joao Costa, fallo non bello, meritevole di cartellino giallo per fermare la ripartenza della squadra di Nicola. Sì, brutto fallo in questo caso. Arriva un giallo. Inter win 3-2. Non lo state vedendo, ma per proteste credo Niang, andando a parlare con l'arbitro, si è preso pure lui il cartellino. Adesso c'è soltanto tanta tensione in campo e qui sugli spalti
accanto a noi. 5 minutes of added time and the season ends. La batte l'Empoli. Tutti su. Quelli in maglia blu. Marin verso Luperto che va giù in area. Gio Costa lo insegue. Gio Costa e Kakascia contrasto. Trattiene Kakascia ma il primo fallo è di Gio Costa. Quindi il calcio di punizione per l'Empoli. De Rossi il panchina non l'ha presa benissimo. Sì, qua inizialmente forse è Costa che prova, che lo trattiene, anche se poi il fallo l'ha subito lui comunque. Calcio di punizione Empoli. Questo è il giallo che vi raccontavo prima per Niang. 90 e 43. Lo sguardo di Marin. Free kick. Di Marin, palla molto alta verso Luperto. Cambiaghi la It's a handball. Niang non riesce a girare, fa fallo, rischia anche perché stava appena ammonito Niang su questo contrasto. Free kick to us. Kind of feel bad for any. I don't like Empoli as a team. Like, not that I don't like them. They just, I'm neutral, but I kind of feel bad for Nicola. Morbida di Mari, no? In questo caso poi è stato sempre bravo a indicare su queste palle, eccezionale sempre. Che oggi grande partita, a parte forse la sbavatura del primo tempo quando non ha fatto fuori gioco sull'errore di Angelini. Tommaso Turci, bordo campo. Dunque Davide Nicola, Marina è chiarissimo, dobbiamo stare là davanti, non abbiamo più niente da perdere, manda tutti quanti su, dobbiamo rischiare. Kind of want them to score last minute to see what happens. Ain't gonna lie. Testa di Ismaili. Marin sa già andare, rasoterra Cancellieri che va centralmente. Niang! Al 93esimo segna un gol che vale una stagione per l'Empoli. Frosinone are down. Oh my god. The hate we're gonna get from Frosinone. Oh my god. Neanche colpisce benissimo il di Svilar quest'oggi, Abbiamo che fatto può passare fare. questa palla, ma grande gol di Niang. Oh my god. Dalla panchina dell'Empoli, capitano Luperto invece dall'altra parte. Oh my god. Like, Quasi a volerselo gustare da solo questo momento. I ain't gonna lie, but this should be investigated. Palla bassa non facile da togliere dalla porta per Svilar che viene bucato da Mbaye Niang. Like, Svilar, like, every day of the week, Svilar would have saved this. Svilar should have done better here. Like, if I'm a Frosinone fan, I'd like this game to be Reazione presidenziale prima, la reazione della panchina poi. Uno di Francesco non gli parla più a De Rossi. pathetic manager. Mate, who are you? Piss off. Go away. Go away. I'ma block you. Pathetic manager. As if this game means the world to us. È tutt'altro che finita, perché adesso la Roma si riversa in avanti. Siamo al minuto 93-30. Due palloni in campo, è volato un altro pallone, allontanato così da Gio Costa. Adesso c'è elettricità totale sul prato e attorno al prato. Nicola è praticamente in campo. Like, Di Francesco's gonna kill De Rossi. Like, Di Francesco's not gonna speak to De Rossi. Torna a spingere e a provarci fino in fondo. Io credo si andrà oltre il 95 perché poi sul gol e sull'esultanza si è perso del tempo. Credo si arriverà quasi attorno al 96. Cristante la butta dentro. Asmun con il tocco Pellegrini. Le mani di Caprile che la branca. Ecco, Asmun era stato bravo, su questa palla di Cristante appoggiava Pellegrini, che non riesce a dar forza. Vabbè, dai, E poverino. Caprile la fa sua. Frosinone are in the Serie B. Di salvo e Frosinone a retrocesso. Anche di là siamo agli sgoccioli, la partita non è finita con l'Udinese avanti. Marin
la spara il più lontano possibile, scaduti 5 di recupero, ma c'è stato il gol nel recupero e quindi si va avanti. Dalla panchina dell'Empoli voi non lo state vedendo, ma sono tutti in piedi a dire è finita. L'arbitro però sta facendo un gesto chiaro, sta indicando il cronometro, sta dicendo qui c'è ancora qualcosa da giocare. If Frosinone score, we get a playoff. Really? Anche perché sono spariti i palloni, quindi non può battere la rivista, c'è lì. Mancini gioca il più lungo possibile, Salzmun. Lupetto la prende, fallo subito. Da capitano. Look at them, look at them. They're gonna pitch invade. They're gonna pitch invade. Look at them. Ancora una volta. Roma always fucks up bets. Mate, the bastard here is you who bet on Roma in such a game. It's not Roma fucking up. It's you not knowing anything about football and just basing yourself on favourites. Sì, perché sono rinati, no? Col gol di Gnà naturalmente non era facile crederci fino all'ultimo. They're gonna pitch invade. Look at this. They're gonna pitch invade. Pronto Caprilli a battere, con tutta la calma di questo mondo. Cercato Niang, palla che sfila sul fondo dall'altra parte. È finita! È finita! Season ends. Frosinone, go down. Empoli, stay up. Batte la Roma! Si prende Look at the pitch invasion. per la prima volta nella sua storia giocherà 4 campionati consecutivi in Serie A. È invasione di campo totale qui. Bravi. Carlo Castellani Look, I'm happy for the manager. ha fatto impazzire un popolo. Incredibile. Quando impazzire un popolo, ormai quasi non ci credeva più nessuno, invece la grande azione, bravo Mani. It's a bit embarrassing, ain't gonna lie, but you can't do anything. Like, season ends, bad season. We move. Fa la differenza. Poor Di Francesco though too, yeah. Grandissimo gol qua dell'attaccante. Che adesso viene travolto in tutti i sensi, anche letteralmente, dall'affetto dei suoi tifosi, perché a Empoli è scattata l'invasione di campo totale e è anche finita la partita a Frosinone, col Frosinone che ha perso, e quindi è il Frosinone, la terza retrocessa. Right, lads, season ends. It's been a pleasure. I'm gonna talk to you tomorrow, starting to look into this summer window, and how to reconstruct this team, how to make and improve from the mistakes that we committed this season, because we've got a lot of work to do. We've got a lot of new figures to bring in and some figures to clear out. It's not been a good season, but we managed to secure Europa League football, where we will go next season to aim at win it. I hope you enjoyed this season, the stadium vlogs, the live watchalongs. Content won't stop, so buckle up, subscribe, hit the like, and I'll talk to you very, very, very soon. See you out.